আসসালামু আলাইকুম। আমি সাহির খান। আজকে আমরা ডোয়ার সম্পর্কে জানব। চলুন জেনে নিই। ডোয়ার নেওয়ার জন্য প্রথমে অ্যাপবারের মধ্যে যে লিডিং নিয়েছিলাম সেটি রিমুভ করব। এখন ডোয়ার নেব। ডোয়ার আমরা সবসময় স্কেপ ফোল্ডের মধ্যে নেব। ডোয়ার অ্যাপবার এগুলো স্কেপ ফোল্ডের মধ্যে নেব। তো আমি স্কেপ ফোল্ডের মধ্যে ডোয়ার নেব। ডোয়ারের মধ্যে ডোয়ার নেব। সেভ দেব। ডোয়ারটি চেক করব। ডোয়ারে ক্লিক করব। ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডোয়ার এসেছে। ডোয়ারের মধ্যে কিছুই নেই। ডোয়ার এখন এমটি রয়েছে, কারণ আমরা ডোয়ারে এখনো কোনো কাজই করে নেই, সেজন্য ডোয়ার এমটি। তো এখন আমরা ডোয়ারের মধ্যে কাজ করব। ডোয়ারের মধ্যে প্রথমে চাইল্ড নেব। চাইল্ড কন্টেইনার নেব। কন্টেইনার নেওয়ার কারণ আমরা একটু পরে জানতে পারবো। কন্টেইনারের মধ্যে আমরা চাইল্ড নেব। চাইল্ডের মধ্যে আমরা কলাম নেব, কারণ ডোয়ারের মধ্যে অনেকগুলো আইটেম থাকে, সেজন্য আমি কলাম নেব। কলামের মধ্যে চিলড্রেন। সেভ দিব। কলামের মধ্যে প্রথমে আমরা ড্রয়ার হেডার নেব। ডোয়ার হেডারের মধ্যে চাইল্ড নেব। চাইল্ড ইউজার অ্যাকাউন্টস ডোয়ার হেডার নেব। সেভ দিব। এই হচ্ছে ডোয়ার হেডার। এখন আমরা প্রথমে ডোয়ার ইউজার অ্যাকাউন্টস ডোয়ার হেডারের মধ্যে ডেকোরেশন নেব। ডেকোরেশন বক্স ডেকোরেশন। ডেকোরেশন নেওয়ার কারণ হচ্ছে ডেকোরেশনের মধ্যে আমরা কালার চেঞ্জ করব। একবারে ডিপ অরেঞ্জ দেওয়া আছে, সেজন্য আমি ডিপ অরেঞ্জ নেব। সেভ দিব। এখন ড্রয়ার হেডারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনিশিয়ালি পেডিং দেওয়া আছে।
তো আমি পেডিং রিমুভ করে দেব। .0 দেব, সেভ দেব। ওকে, এখন মোটামুটি ভালো লাগছে দেখতে। তো আমি ইউজার অ্যাকাউন্টস ডোয়ার হেডারের মধ্যে মার্জিনও রিমুভ করে দেব। সেভ দেব। এখন ইউজার অ্যাকাউন্টস ডোয়ার হেডারের মধ্যে অ্যাকাউন্ট নেম নিব। অ্যাকাউন্ট নেম টেক্সট নিব। সেভ দেব। টেক্সটের সাইজ একটু বাড়িয়ে দেব। টোয়েন্টি দেব। তারপর অ্যাকাউন্ট ইমেল নিব। অ্যাকাউন্ট ইমেল টেক্সট হবে। সেভ দেব। এখন আমরা প্রোফাইল পিকচার নেব। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট পিকচার, সার্কেল আফতার নেব। ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের মধ্যে অ্যাসেট ইমেজ নেব। I hope you know that how to take asset image. ওকে, ডোয়ার হেডারের মোটামুটি কাজ শেষ। এখন আমরা কলামের মধ্যে কাজ করব। কলামের মধ্যে আমরা লিস্ট স্টাইল নেব। লিস্ট স্টাইলের মধ্যে প্রথমে লিডিং নেব। লিডিং আইকন নেব। আইকন
কিপার টুনু আইকন ইউজ করব। আইকনের সাইজ এবং কালার একটু চেঞ্জ করব। টোয়েন্টি-ফাইভ। ওকে, আইকনটি দেখা যাচ্ছে না কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট, তারপর কালারও হোয়াইট। তো আমি কন্টেনার যে নিয়েছিলাম প্রথমে, কন্টেনারের মধ্যে আমি ডিপ অরেঞ্জ কালার দিয়ে দেব। আমি এখানে ডোয়ারের মধ্যে যে কন্টেনার, এই কন্টেনারের মধ্যে কালার দিয়ে দেব। এখন লিস্টাইলের মধ্যে টাইটেল নেব। টাইটেল টেক্সট, তো টেক্সট আমি অ্যাকাউন্ট নেম থেকে কপি করে দেব। টেক্সটটি চেঞ্জ করব। তারপর কালার হোয়াইট দিয়ে দেব। এখন আমি আরো 4টি আইকন নেব, সেজন্য লিস্টাইলকে কপি করে 4বার পেস্ট করে দেব কলামের মধ্যে। এখন একটি একটি করে কাস্টমাইজ করব। প্রথমটি প্রোফাইল ছিল, তারপর দ্বিতীয়টি কাস্টমাইজ করব। তারপর তৃতীয় স্টাইলটি কাস্টমাইজ করব।
তারপরের স্টাইলটি কাস্টমাইজ করব। তারপর লাস্ট স্টাইলটি কাস্টমাইজ করব। এই হচ্ছে ডোয়ার। তো ডোয়ারটি আমরা আবারও ক্লিক করব ডোয়ারের মধ্যে। তো আমরা ডোয়ারটি এভাবেই কাস্টমাইজ করব। আমি আশা করব যে আমার থেকে আরো ভালো কাস্টমাইজ করতে পারবেন আপনারা। তো আমরা প্রথমে কি নেব, প্রথমে আমরা স্কেপ ফোল্ডের মধ্যে ডোয়ারের মধ্যে ডোয়ার, তারপর ডোয়ারের মধ্যে চাইল্ড কন্টেনার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে চান, তারপর কন্টেনার মধ্যে কলামের মধ্যে ডোয়ার হেডারের মধ্যে ইউজার অ্যাকাউন্টস ডোয়ার হেডার, তারপর হচ্ছে অ্যাকাউন্ট নেম, অ্যাকাউন্ট ইমেল, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট পিকচার, মার্জিন যদি রিমুভ করতে চান, তারপর হচ্ছে কালার ইউজ করবেন, তারপর কলামের মধ্যে লিস্ট স্টাইল। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন। আর বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন। যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি তাড়াতাড়ি শিখতে পারবেন। তো আজ এতটুকুই। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।